Okay, so we were talking about various roles or various responsibilities of the banker in the previous session. We talked about a statutory obligation from the bank to ensure that the checks of the customers are being honored. See what happens most of the times, certain times the banks may not be having cash, okay, which can be paid to the customers. So there they cannot deny the checks, or there they cannot say the say to the customers that you come after some time or you come tomorrow or like that. So whenever the customer has a deposit in his amount in his account, any point of time during the banking hours, he comes and requests for his amount, the bank should be in a position to provide that amount to the customer. They cannot deny to honor the checks. Then we talked about bankers lien, where we were talking about how if there is any debt or some EMI being pending, how they can be adjusted to some other pledges or mortgages. So there are two types there which we discussed: particular and general lien. So let us say if the bank is having a property document and against it there is around 5 lakh loan, okay, and then the same customer has taken another personal loan of around 3 lakh, and if the property is of around 20 lakh rupees or so, they can always go for exercising the lien. Okay, if it is the document is signed as a general lien, even though the property documents are pledged for property loan for 5 lakh, still, the same documents can be even used for personal loan, and the position can be held of those documents till the personal loan then can be cleared. But only when the agreement is signed between the banker and the customer, only then the general lien can be exercised. Otherwise, the bank cannot use one property's papers to attach it to the other loans. Okay, so that is what happens in a particular lien. So ಒಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾಳೆ ನೀ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡೇನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಏನೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೋನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ. ರೈಟ್, ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೋನ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಂತ ಕೇಸ್ನಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಲೀನ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ 2 ತರ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಲೋನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಮುಗ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಲೋನ್ EMI ಪೇ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಂತದೇನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಮುಗ್ದಿರ್ಬೇಕ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೀನನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಲೀನ್. Then we had talked about maintaining secrecy of the customer's account. We that is where the banker is supposed to ensure that the information of the customer is not being shared with anybody. So even though if it is shared, it is based on the compulsion of law. Andre court ಏನ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ನಮಗಿದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ, so there based on the compulsion of the law or the order by the court, the bank can disclose the information about the customer's accounts. Then in the interest of public, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಎನಿ EMI. So the same customer should not go and cheat other banks or public by asking for loan against that property. So hanta case alli, to ensure that the public is also safe, you can disclose that matter in the newspapers. Then interest of the ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Right, so these are some conditions where bankers can disclose the secrecy of the customers' accounts. Otherwise, they don't have any right to disclose the secrecy of the customers' accounts. Then, other than that, there are certain charges sometimes which are put by the bank on the customer.
ಲೈಕ್ SMS ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾರೆ ಲೆಟರ್ ಕಳ್ಸಿದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, then it can be some documenting charges, right? So by without informing you, Debit card maintenance, ma'am. sorry, Debit card maintenance. Debit yes, card yes, maintenance. yeah, debit card maintenance it may be, right? So there are many charges which are actually applied by the bank. Normally they send the information around 1 month or 2 months before to the customer through any ways, huh? It is not like only letter has to be sent, even through SMS, even through mail, even through a letter, this information is sent to the customer. After that, these incidental charges are charged or deducted from your account. But you may be asking a question, Madam, debit card charges and all, they don't inform us at all. Yes, initially when you are opening up an account, you do something. You say, I accept the terms and conditions of the bank, right? When you say, I accept, how many of you have read the terms and conditions? 99.999% of the people don't read those terms and conditions. In that, there will be a sentence regarding these kind of incidental charges, where the banker well in advance will take a consent from you to charge or to put these charges for and deduct it from your account. So it may be debit card charges, it may be SMS charges, it may be some insurance charges. Okay, so there will be a lot of maintenance, account maintenance charges, which normally are deducted from the account automatically. Most of the times bank in one way or the other will notify the customer well in advance before charging. Why? The reason is, sometimes what happens, some customer may not be having any balance in the account, so they will send a message that so and so charges will be deducted from your account next month, so kindly keep sufficient balance, right? So this kind of a message normally comes to the customer before these incidental charges are being claimed by the customer, so by the banker. So that right this banker will always be having. Then the banker has every right to charge interest and commissions here, right? So if at all the banker is giving some extra service to the customer, incidental charges I have already talked about it. If it is giving some extra facilities or extra services to the customer, there they can charge commission, especially when it comes to bill of exchange, letter of credit. Normally these commission charges are being charged by the banks. Okay, sorry, that is what is commissions. Then sorry, then we have interest rates. Okay, so we all know, let us say if I have taken a loan for a certain period of time, okay, and if I have not repaid the EMI, and the EMI is pending for 6 months or half a year or 2 months or 3 months, even on that pending EMI also sometimes the bankers will be charging the interest rates. So such are certain uh, amounts which are deducted from your account, uh, normally with notification to the customer. Without notification they normally don't do such kind of things. So based on the notifications, the banker has every right to charge the interest rates and commission charges from your account. Then exemption from the Law of Limitation Act. The bankers are having that exemption. There is something called as Law of Limitation Act, wherein normally if the documents are expired and are on time or time barred, the banker cannot take any legal course of action. For example, let us say for every bank document like check, bill of exchange, letter of credit, right? For such kind of documents there are certain time frames. Okay, so time frames may be 6 months, 1 year, 2 years, like that. So there what happens is, uh, after that tenure the bank does not have any right to take a legal course of action. Normally, like for example, I'll tell, if it is a promissory note, normally from the date of issue of the promissory note, 3 years is the tenure.
Okay, before that, regarding promissory note, if the bank wants to take any legal action, it can take, right? But after 3 years, the promissory notes time period is being barred. That is, it is outdated. So there the banker cannot do anything. Bill of exchange is also again normally 3 years when the bill is being presented. So bill present ಆದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 3 years ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಒಳಗಡೆ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನು ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 3 years till that bill gets cleared. Otherwise, later after 3 years, the bank has every right to go and sue against the customer. Then we have this mortgage. Okay, so mortgage irbodu, possession of immovable property. Normally nodri, especially this housing loans and all, normally 30 years vargu time irutte kelonsati, right? So if the bank, if the loan is being not repaid, the banker has to wait for certain ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25 years ತುಂಬಾ ನಾವ್ ಲೋನ್, ಇನ್ನು 4-5 ವರ್ಷ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ without waiting for that term, okay, the bank does not have any authority to take the possession of the home. ಓಕೆ, 2-3 ವರ್ಷ ಅವ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ಡ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಆ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವನೋ 1 ವರ್ಷ ಲೋನ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ. Okay, so it will wait for certain period. It will have to send notifications to the customer. Once those notifications, 1, 2, 3 warning letters ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Once those notifications are sent, the bank through the court can send a legal document to the customer. Okay, so on its own it cannot do anything, but yes, well in advance proper action has to be taken. Action andre warning letters and information has to be passed on to the customer, then only legal action can be taken. Adu kelon processes irutte which the banker is going to follow it systematically. Then that is one more. Then comes something called as right to set off. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಲೀನ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಇತ್ತು, ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನು 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ 1-2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ತುಂಬಿ. So the banker does not have right to ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದ ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮುಗಿಯಕ್ ಬಂದೈತಿ, ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ತ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ನಾ ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ಅದರದ್ದು ಲೋನ್ ತುಂಬ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್ ಇದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಲೀನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಲೀನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ that bank can adjust the credit balance in a customer's account against the debit balance in another account maintained by the same customer. ಮತ್ತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ದು FD ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so in an ongoing situation, the right of set off can be exercised by the banker by serving him a reasonable notice to the customer. Right, set off hange madak baralla. Right, set off, there are certain rules for it which has to be followed by the banks, and then only that set off can be done. Sumne madbidak baralla. So reasonable notice andre minimum 3 to 4 times of notice is sent to the customer as a reminder to pay his debt. Still then, the last notice should say that if he does not pay, the amount will be set off from the amount of his SP account or FD or recurring deposits. Then later, if he does not come back and repay the amount within the stipulated time, the set off can be done by the bank. Okay, so the banker can exercise the right of set off only in respect of debts due and determined. ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಮುಗ್ದಿರ್ಬೇಕು ಆ ಲೋನದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಅವಾಗ ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Right, so the condition required to be filled before the banker can exercise the right of let off is the debt must be some certain and due immediately. Okay, so ಏನೇ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಅದು ಡ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೇಟ್ ಮುಗಿದಿರ್ಬೇಕು ನೀ ತುಂಬೋದು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. The debt must be due by and to the same parties and in the same right. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಅದೇ ಅವಂದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ದಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದಾನೇ ನಾನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಅದರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಡಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆರ್ ಡನ್ ಆನ್ ಡೆತ್, ಆನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಗಾರ್ನಿಶಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is this garnishee order? Garnishee order is nothing but, in simple terms, legal order by the court. Okay, so that is what is garnishee order. So only on certain cases immediately right to set off can be done. So this right to set off is available to the banker only in respect of credit balance held in the customer's account. Bank ಯಾವಾಗ set off ಮಾಡಬಹುದು? Only when there is balance in the customer's ಯಾವುದೇ ತರದ ಅಕೌಂಟ್, SB ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ FD ಇರ್ಬೋದು, RD ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊರತು ವಿದೌಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್. Money held in fixed deposits may be set off against overdraft allowed to same customer only after fixed deposit has matured for the payment. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 10 ಇಯರ್ ಮುಗಿದಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕರ್. For exercising the set off, no document is required to be obtained by the customer. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿತೀರೋ, ಯಾವಾಗ ಲೋನ್ ತೆಗಿತೀರೋ, ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ Ma'am, I have one doubt, ma'am. Yeah. Ali money held in a fixed deposit account may be set off against an overdraft allowed to the same customer. Yes. Ma'am, the PPT ivaga aitala ma'am. Yeah, tell me.
ಹಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ನಮ್ದು ಎಫ್ ಡಿ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೆಟ್ ಹಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹೌದು. ಇವಾಗ ಎಫ್ ಡಿ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಮುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಡಕನ ಬಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಮುರ್ಸ್ರಿ ನಮಗ್ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಆ ಥರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು. ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಚಲೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ನೀನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. fine. So that was about right of set off. ಸೊ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Right? So set off in relation to the money normally it happens, and especially in cases of current accounts ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ set off option ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. Okay, so we are going to close today as I am having a meeting for today with the directors in the directors room. Sorry. Yeah. So are you having